some Romanian folk music at the end, and I'm gonna play some German folk music. Do you understand German here? Yeah? I know Krista does. This is a song that has a very long title, but it's very short actually. And it's called Natürlich habe ich eine sehr alte und blinde Schildkröte mit chronischer Bauchschmerz in meiner Unterhose. Warum? Weil die schwarze Seite der Auffassung ist, dass es die Lösung zu Depression und schlechten Tempoempfindung sein sollte. Ich liebe dich nicht mehr. Und nur weil du nicht Deutsch verstehst, wage ich es zu sagen. Ansonsten hättest du mich in meinen Augenlidern aufgehängt und mich zu zwinkern gezwungen. Somit hat die schwarze Seite meine Vision der Welt gerettet und es möglich gemacht, dass ich mich in mich selbst verlieben konnte. Warum muss ich mit deinem Socken im Mund schlafen? Warum muss ich mit deinem Socken im Mund schlafen? Warum muss ich mit deinem Socken im Mund schlafen?
It's only playback, you know, I'm miming to a CD I've made myself. Britney Spears says that every time. That was German folk music. Now I'm going to play some Danish folk music with maybe saxophone. I played with Siim the last 3 days in the streets of Tallinn. It's been amazing. Give it up for Siim. He's a really great player. Give it up. Siim, everybody! But that was drunk too much. But you can join him. This is Danish folk music, and I'm really annoyed because there's no Danish flag here. There's everything else almost. But the Danish flag is like this, just reversed. Do you know it's fell down from the Tallinn sky, so it's up Ah, that's a good one. This is my, thank you very much. This is my biggest hit to date. It's number 3 right now on Billboard's chart for Tyroler Funk. And it's called Kudelet.